Всем привет. Извините, что задержалась. Так, продолжаем сегодня Dragon Age проходить. You can do this, Lace. It's gotta be done. Так, пока получается делаем сюжет, я так понимаю. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. I should have taken the shot. That would have made things worse. You don't know that. All you have are guesses. We're up against something unfamiliar, working with more rumors than facts. Of course, that's all I have. I should have taken the shot. We shouldn't be at each other's throats. I'm not. Nev, I'm not. I don't blame you, or Rook, or anyone. So just yourself? How's that working out? Tried to stop the world from It- being swallowed by chaos, and now it might be swallowed by chaos anyway. Elven gods escaped from their prison, Solus is in your head, and we're scrambling to figure out what to do. Хорошая игра, And хороший Varric. стримчик. Спасибо большое. Varric knew the risks. He knew what it might cost. We're still standing. The fight's not over. You know, I like that about you, Lace. You don't stop fighting, you push for answers and action, while I can get stuck on questions forever. Well, we need someone who can put the pieces of the puzzle together. We're fighting the unknown. Exactly. Everyone has a part to play. Varric brought us together because of our strengths. He wanted a team he could rely on. We have to be that team. Play to our strengths. And rely on each other. I think I can manage that. Then let's find Solus's dagger. It'll be a start. Всех же все работает, все видно, все слышно. Угу. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Look, There's magic lingering in the spot. Strong. Old. the dagger was here. Something took it. Darkspawn. Oh
no. What if it took the dagger? Only one way to find out. Мне игра будет все время напоминать про вот это все. Look, there it goes. Это все. Ну, я имею в виду, вот он у меня же сколько раз напоминает про вот эти препятствия, типа, ну, точнее, то, что может мне мешать к проходу или еще что-то, уже сколько раз вылезло. Я что, с первого раза не запомнила про эти штучки. Думаю, ты можешь выключить обучение. Оно же мне больше не, ну, как бы, типа, там мне новому ничего больше особо не научит, или как? Просто вот я из-за этого. Я-то думала, мне один раз покажет, и все. Big darkspawn coming right at us. Сама разберешься, ничего сложного. Ну ладно. Окей, а это у нас где? Где должно быть? Я вообще без понятия. Интерфейс, наверное. Учение подсказки. Подсказки тоже не надо, наверное. Не надо ведь? Сами разберемся, да? Ага. Видите, отпарировала. We have to go after that ghoul. Let's get this gate open. Look up there. That magical device. Сами со сами. У меня получилось то, что я умение сделала. Контратаку сделать. Ух ты. И чё, ничего сюда не положили? Ага, так я и поверила. Good work. Let's keep on the trail. Мне этим игра и нравится, что тут обычно в каждом уголке что-то да спрятано. Сейчас многие игры вообще не поощряют изучение. Да, хочется, чтобы тебя это, ну, типа, вознаграждали за это, за то, что ты исследуешь чуть ли не каждый уголок игры. Да, правда, обидно, когда есть такие в играх углы, там прям супер-пупер очевидные. И как будто бы, да, ну, типа, и казалось бы, тут должно что-то лежать. Ну так ничего не положил. И ты такой остался без печеньки. Darkspawn don't usually collect things, do they? They don't, to my knowledge. But Solas's dagger is special. They might be drawn to it.
ghoul? It must have come this way. Я, конечно, могу... Ну... Ой! Напугал. В этой игре многое пропустить, на самом деле. Ну, постараюсь, конечно, внимательно смотреть. Look out! More darkspawn ahead. Где? Как ты кого увидела? More darkspawn coming out of those pools. We got company. Rook takes credit there. Time to clean up. Ready again. Excellent form, Rook. Time to finish it. Did you find the dagger? I don't think these darkspawn took it. Let's keep looking. Так. Ну, вы, если что-то увидите, ну, там, вы мне как-нибудь кричите в чат. Ну, мало ли, если я что-то пробежала мимо и не увидела, то мало ли. Вы более глазастые, кто знает. Наверху, что ли? У меня почему-то какой-то сундук на карте светится. Over there, our dagger thief. More blight in the way. Как туда попасть? Что ты там? Дятеля. Наверное, здесь можно. Хотя нет, другой сундук. О, подождите, а это что за сундук? Как достать-то? Если что-то пока недоступно, ты вернешься сюда позже. А, ладно. Ну, просто я не понимаю, как туда забраться, типа, к сундуку этому.
У меня просто еще на карте отобразилось. And there's probably another one. Нет. Не сюда, куда-то стрелять. Ой. Nicely done. I mean, it's gross, but you can't Нашла. argue with results. Ready if you are. Ай, как в меня попало. Got you covered. Look, another one of those magical beams. There are 2 of these devices this time. I bet we'll need to direct beams at both of them. Тун-тун-тун-тун. Тун-тун-тун-тун. Тун-тун-тун. Куда надо? А, That's one. Now to find the other. подождите. Ой. А, сундук там за ворот. Окей. Куда-то дальше. Мы еще тут не все сделали. Good work. Now let's see what's behind that gate. Там сундучок.
Та-да-да-да. Сундучки, сундучки. See that? Bad guys. Got it. Hey, Rook, nice shot. Так. Поехали. Better be ready. Let's go again. Ой. Пока. Ой. Тихо. О, мне туда надо. Мне туда надо. Дан-дан-дан. That has to be the ghoul we're tracking. Better hope it still has the dagger. Got company. О, что, дурак? Какой-то. Lyrium. Harding? Harding! This is the eternal hymn, the prayer and the proclamation. These are to know. I am. We are free again. Whole again. Here again. Here again. Harding! I can hear it. The Song of the Stone. What is happening to me? What the?
Что это у нее за сила теперь какая-то? Она что? Are you moving those rocks? I don't know. I don't know how to control it. You got it. On the left. Good job. Ай, ты что, офигел? Right on him. They're coming from the right. Не. Rook takes that. Ай. Got us at range. Watch it. Ready when you are. Coming at range. That one, that one. Hit him now. Куда ты убегаешь? Oh, good. I'm good to go. That dagger. What did it do to me? Not sure, but we should get back. We'll talk it through there. Your pet has failed, sister. And now the magic of the dreadful dagger is hidden from me. Fen Harel meddles once again. If his dagger's beyond our reach, we must craft another. Made of red lyrium. You said something took you over, Something like that? and it's still with you. Yes. I think so. It can't be possession, can it? I doubt it. Dwarves can't be possessed. They aren't connected to the Fade. Solus's dagger triggered this event. But how? Or why? I'm sorry, Lace. I wish I had answers. It's all right. Talking has helped. And hey, we got the dagger, right? Mission accomplished.
Dwarves have never used magic. We can't. Мгм. We're friends, so I'm going to be honest. It feels wrong. Bad. Really? 2 elven gods escaped the Fade, and now this? What if it's connected? Okay, I know we need to be wary, but I think this is a good thing. I feel connected To... to the stone. Dwarves call ourselves children of the stone. Some of us have what we call stone sense. Those that have it can feel caves, lyrium veins, and faults in the rock. I wasn't one of them. Maybe the dagger unlocks something hidden. But this is more than the stone sense I know. You don't like what's happened. But it's not going to be a problem for us working together, is it? Привет. I trust you have all this handled. You always have things handled. I just hope I can use this magic to do what's right. I have faith. I'll send word to the Grey Wardens about the blight we saw. And then I'm gonna lie down. And we need more answers about what the gods are planning. I'll find some place to relax and try to reach solace in the Fade. Good luck. Try not to let him get to you. It feels like we're finally making some progress. And I'm not sure what my new magic's about, but I know it feels right. With their eyes on the Dreadwolf and the gods he'd set loose, they couldn't see their own personal demons coming to haunt them. Harding told herself it felt right. She was connected to the stone, to the lost titans, and all of dwarven history with its buried secrets. How could that be anything but good? Будто бы это магия вот эта вот, которая типа у нее еще аукнется, так скажем, не знаю. Как-то нехорошее предчувствие. Так, поющий клинок. Команда вернулась на место проведения ритуала Соус, надеясь найти утерянный лириумный кинжал. Им удалось отбить древний артефакт у вурдалаков в порождении тьмы, которых привлек кинжал. Но стоило Хардингу коснуться его, как в ней пробудилась забытая связь с камнем. Пока остается лишь гадать, чем это обернется для Хардинга. Вот-вот. Guess I should find some place to try to talk to Solace. О, это что? Это мне? Еще один нежданный подарок. К маяку прибил еще один сундук. То ли нам просто везет, то ли кто-то в тени явно желает нам добра. Писка о капитанской броне. Думаю, этот сундук затерялся в тени, и кто-то вывел его к нашему порогу. Мне кажется, ли броня выглядит как-то знакомо, как будто ее носил старый друг. Улучшайте предметы, чтобы повысить их характеристики. Мгм. Изменить статую.
хочу. Не хочу. Что-нибудь где-нибудь появилось. Couldn't be one god, it had to be three. Всё, что ты мне скажешь, окей. Toldar is a tunal. Veilguard. Velos Atreitum. But Velos Atreitum is nothing like Isatunal. Isatunal. I remember. After you touched the dagger. The prayer, the proclamation. Isatunal. What exactly are you proclaiming? They don't remember. No one remembers. We don't even know what we lost. You're busy. I shouldn't interrupt. No, wait, sorry. Please stay. We can talk. About the stone. About Isatunal. Maybe explaining it to someone else will help get my thoughts in order. So what is it? What does it mean? Isatunal is an affirmation, a statement of existence, of being. It means I am here. But no, not I. I is singular, but it isn't. We either. We is multiple, but also separate. What? Isatunal is the eternal hymn that encompasses all time. All spaces. I am, we are, this and that, here, there, now, and forever. What's important is that you're happy. Happy? Happy's not it. Whole. Right, maybe. I'm certain Isatunal describes how we, the dwarves, once were. But none of the books say anything about it. None of the histories are right. If we forgot something so important, what else did we forget? I don't know. I'm sorry. I don't expect you to have an answer. Thanks for letting me babble, by the way. Anytime. That's what I'm here for. Простите. Спасибо. Ничего нового не появилось. Ой, а мы тут не были. Записка неразборчивым почерком. Список вещей для переезда. Очень важно не забыть. 6 комплектов одежды, 2, 3, 4 жезла настройки, коллекция циклов рассказов из Девентера, набор приправ острые, 14 банок, набор приправ гномьи, 8 банок, набор приправ человеческие, 2 банки, 2 сковороды, большая и очень большая, хороший набор кастрюль,
Бурдюк большой, бурдюк средний, вода, возможно, чистодела, мыло личное, мыло для уборки, мыло для одежды, мягкая подушка для спины, жесткая подушка для боков, дневник для работы, дневник личный, дополнительный дневник рабочий, дополнительный дневник личный, перед для письма как минимум 3, чернила, плюшевая гамма маленькая. Примечание. Ирелин предложила помочь с упаковкой вещей. Не знаю почему. Возможно, она все еще неловко себя чувствует после расставания. Окей. Прошлый раз. Что ли пропустила эту дверь? Или что? Wait, that room wasn't there before. I don't think. Не было, кажется, потому что мы вот здесь были. Ну-ка. Что, все еще спишь? Сколько можно спать? Never Harding must have put my pack here. Makes sense. Better place to sleep than the infirmary. Guess I can spare a few moments to unpack my things. О жизни в маяке. Это древний полевой дневник испещрен филигранными рунами из завесного огня. И хотя для его написания использовался шифр, взглянув на него, можно увидеть фрагменты позаимствованной памяти. Напуганные беженцы, солдаты, шпионы и ученые перенеслись в маяк из библиотек и лечебниц. Садоводы сажают давно исчезнувшие травы, которые вырастают, собираются и дают мгновение ока. Из окна доносится резкий запах перегоняемого лекарства, и яд для врага стекает в сосуд. Военный совет спорит до поздней ночи. Без стеснения поются запрещенные песни, в которых имена эванерисов заменены грязными ругательствами. И, наконец, бурное обсуждение за стеклом, сквозь которое видно лишь быстрое движение теней. Спор заканчивается молчаливым, но явно читающимся укором. Ты их сюда позвал, ты их корми. Так, а это что у нас? Заметки Хардинг. Лириумный кинжал. Они даже не поняли, что это кинжал, когда нашли его в первозданном тейге. Он походил на идол с вырезанными из красного лириума фигурами. Варик как-то сказал, что старался не смотреть на него слишком долго. Ему казалось, будто он смотрит на него в ответ. Его брат Бартранд поставил идола себе и, похоже, слишком долго на него смотрел. Почувствовав, что его рассудок ускользает, Бартранд продал идола киркволосскому рыцарю-командору Мередит, а та переплавила его в клинок. И это не кончилось для нее ничем хорошим. Идол оставался в застывших останках Мередит, пока несколько лет назад кто-то, предположительно Солос, не извлек его и не вернул ему первоначальный вид. Тогда мы и узнали о связи идола с эльфийскими богами. Солос создал завесу с помощью лириумного кинжала, теперь собирается использовать его, чтобы уничтожить ее. Тут что появилось? Эльфийское оружейное. Мы нашли еще одно из тех странных эльфийских зданий. Вокруг них еще вращаются кольца, но это отличалось от других. Оно не было наполовину расплавлено. А мы это разве не читали? Мне кажется, мы это читали вчера. Про оружейную. Из дневника Страйфера не предел.
Новички, только вступившие в завесные странники, всегда задают один и тот же вопрос: что такое руин предел? Я отвечаю, что это зависит от дня недели. Он постоянно меняется. В одну неделю деревья становятся синими, в другую слышатся голоса из ниоткуда. По правде говоря, мы не знаем, что это такое. Знаем только, что та часть леса, в которой можно было устраивать приятный пикник, теперь превратилась в вечно меняющийся зал из зеркал и хаоса, как будто реальность пытается понять, чем она хочет стать, какую форму хочет принять, и постоянно меняет свое мнение. Я изучал там большую часть своей жизни и никогда не был настолько сбит с толку. Лес, который я когда-то знал, превращается в нечто иное. Сделай мне прочитанным. Ты так запутаюсь еще. Письмо домой. Неотправленное письмо Хардинг ее маме. Моя любимая мамочка, пишу тебе из Минтратоуса, из Тивентера. Я в Тивентере. Ты представляешь? Да, тут полно рвущихся к власти магов, владельцев и культистов. Но на них свет клином не сошелся. Видела бы ты все эти волшебные огоньки. Я уже упоминала, но я больше не работаю на Инквизицию, как раньше. Сложно объяснить. Бывает, скучаю. Скучаю по Скайхолду и моим друзьям. Но Шартер остается на связи, а я работаю с Вариком над одним важным делом. Я хотела бы рассказать тебе больше. Скоро, очень скоро. Мы уже почти нашли того, кого ищем. Как только все закончится, я вернусь домой и все расскажу. Может, как раз поспею к стрижке овец. Очень-очень люблю тебя. Такое. Делайся прочитанным. Зараз такая. Навыки, так, спутники. Что у меня тут? Кто у меня тут? Мгм. Что ты умеешь? Мгм. Если бы я еще знала, что тебя качать. Пусть будет это. М. Когда Хардинг коснулся ревного кинжала Солса, у него появилась загадочная магическая способность, позволяющая управлять некоторыми видами камней. Хотя Хардинг беспокоит источник ее новой силы, теперь она чувствует связь с камнем, необъяснимой сущностью, которую гном зачастую считает своим божеством, предком и родиной одновременно. К команде присоединилась Белара Лютейр.
далийская эльфийка и завесная страница. Ее талант в обращении с древними эльфийскими артефактами может помочь команде раскрыть секреты маяка ужасного волка. Завесная страница Беллара Лютер, Далик, который легко справляется как с разъяренными демонами, так и с древними эльфийскими артефактами. Мгм. Ту-ту-ту-ту-ту-тум. Пойду в эту ветку, наверное. Как же трудно решить дойти. Ну, пусть так пока будет. Так, сейчас подойду.
Что это Varric за and his life's вещи? lessons. I asked him how we were supposed to stop Solus, and he gave me this. Take a long, hard look in it, kid. It'll always show the face of a hero who can get it done. I don't know if I see a hero's face, but it's a face that is seen a lot. Got a few new scars. Some that show up in a mirror, some that don't. But Varric believed in me then, and he believes in me now. I can do this. Every time I look at this, I can hear that little girl thanking me for saving her village from Darkspawn. She said that since the Grey Wardens didn't have griffins anymore, I could have hers. If I hadn't been there, I'd never have met Varric, and never had to deal with the First Warden complaining I ignored orders. Doesn't matter what the First Warden thinks. There's a little girl alive today because I attacked instead of waiting for reinforcements. A peddler gave me this after I saved his caravan from bandits. He told me the scroll went back to even before Tevinter. Said that elves had a rich history, even more than the rest of us. He had fancy silks from Orlais, statuettes from the wilds down south. I could have listened to stories all night about places he'd been. Now I'm getting to see some of those places myself. Так. The tools every professional scoundrel needs when learning the trade. I spent as much time picking locks and mixing poisons as I did training with blades or a bow. It took me so long learning to get the alchemical mixtures just right. But what I learned saved my life more than once. Right. That's better. Now how do I connect to Solus? Just sleep or relaxing? Maybe if I clear my mind. Back so soon. It must have been worse than I had thought. Hello, Dreadwolf. Ah, but perhaps I am mistaken. You may be here to correct me, to tell me that my concerns were unfounded. I am, after all, remembered as the god of lies, treachery, and rebellion. Сол запомнил ваши словесные уколы. I'm not here to debate whether what you said was accurate. But to be clear, it was accurate. I need to know what the gods are planning. You are asking for knowledge no mortal in this world is privy to. If I am to share it with you, I need to know what makes you the right person to lead the fight against Algernon and Gillenane.
Someone has to do something. I may not be the right person for this job, but I'm the only one left. So your call to action is that any attempt is better than none? Back in the Grey Wardens, I was with a group of recruits outside this village, dealing with a darkspawn incursion. Our orders were to wait for reinforcements, but we knew that by the time they arrived, everyone in that village would be dead. So you led your team of recruits in any way, collapsing the tunnel and saving the village. How'd you know that? You helped Varric pursue me for the better part of a year. It would have been foolish not to learn about who was hunting me. Then you know that if someone has to make a call, I'll do it. I suppose I was not so different when I started. Started what? My rebellion against the Evanuris. The elven gods, as you call them. They wish to reclaim their dominion over this world. To accomplish that, they will need two things. First, the Blight. What exists in this world is a bare fragment of its power. The rest is imprisoned, until they release it. The Blight didn't escape with the gods? Elganon and Gillenane escaped largely empty-handed, fortunately. Most of the Blight is still trapped in the prison I created ages ago. So what we saw at that village, that's them not at full strength? Correct. The rest of the Blight is imprisoned? There's more than what's in the world already? Yes. Centuries ago, the Magisters of Tevinter opened my prison. A tiny fragment of the Blight escaped. That fragment grew beneath the earth and led to the Blights that have swept across the world. However terrible the Blight is now, it is a mere fraction of what we will see if its full power is unleashed. I don't understand. Elgarnon and Gillenane were elves like you, right? Why would they want to blight the world? It is my fault. As the Dread Wolf, I was a thorn in their side. When my efforts weakened their grasp on the elven people, they grew frustrated, then desperate. And turned to the Blight. Once the corruption took hold of them, they were blind to its horror. It was just another source of power for them. Now they would blight the world without hesitation, and call us backward and foolish for opposing them. Then we shut down whatever they need to do to free the Blight. They will need to pierce the veil to reach the Blight's prison. My Lyrium dagger is one of the few artifacts capable of doing so. We've already recovered it from the ritual site. Excellent. Then they will have to make their own. That will give you time. You said the gods needed two things, and the Blight is the first. What's the second? Followers. They have called themselves gods. And what is a god without worshippers to sing their praises? I'm not going to bend a knee to blighted, murdering monsters just because their ears are pointed like mine. I don't think many other elves are going to either. Agreed. Elganon and Gillenane care little for the elves. They will find worshippers among those hungry for power. Tyrants and bullies. The cruel and the corrupt, who fear their own vulnerability and seize any chance to feel strong. If you hunt them, they will lead you to Elganon and Gillenane. Thank you. I'll go poke at the cruel and corrupt, and we'll see what we find. The Veravas, the lighthouse Soluvian, can take you anywhere, if you master its secrets. Have you done so? Not yet, but we've got one of the Veil Jumpers working on it. She'll get it sorted, and we'll see how it goes. Yes, I suppose we will. And when you speak with Varric,
Please tell him that I regret what happened. Так, идемте поговорим. В режим оформления. Какой режим оформления? Вы о чем? Гардероб. Привет. So Solus told the truth about the gods. You heard? It's bad, Varric. If you'd seen Demetis crossing... The team needs to act fast. And it can't do that with me leading from a bed. You've got to take point on this. I didn't come in here trying to take your job, Varric. I know you didn't. But it's what the team needs right now. You sure? Nev got hurt because she listened to me. Rook, when I put this team together, what did I look for? A detective to find the Dreadwolf, and a scout to get us the lay of the land. Exactly the people he'd expect me to recruit. Disciplined, predictable. And then there's you. Remember when we first met, kid? I watched you lead a few misfit recruits and push back one of the biggest darkspawn hordes I've ever seen. Just needed to find the right strategy. And no other warden found it. You stopped that horde. Had to drop a town hall on it, but you've got a knack, kid. For what? Finding a way through the wildest shit I've ever seen. With a plan that no one expects. On the best day of his life, Solus wouldn't see you coming, Rook. And don't worry. I'll still be here to talk if you need me. There is something. When I took over at the ritual site, I had to make a call on who came with me to knock over that statue. It was the first decision I made leading this team, and Nev got hurt because of it. You made a decision with the best information you had. Sometimes you do that, and people end up hurt. Or worse. What would you have done? What would I have done? Probably gotten myself killed and failed to stop the ritual if you hadn't stepped in. A good leader isn't someone who never makes mistakes. It's someone who admits when they make one. That's how you earn their trust. Did Nev tell you about me talking to Solus in the Fade? I had some good arguments with Chuckles back in the day. I can't imagine being stuck with him in my head. But how are you feeling about it? He's the god of lies and he's inside my head, Varric. How do you think I feel about that? Fair enough. But Nev's a great mage. If you need her to whip up a ward to keep him out of your mind, she can. But you haven't asked her to. Why not? Solus is our best source of information about these elven gods. We can't stop them without what he knows. So you're making the decision to keep talking with him? Yeah. You're making a choice. Stay careful, stay worried, but don't beat yourself up about doing what you have to do. He also asked me to tell you that he regrets what happened. Hurting you, I mean. Chuckles is sentimental. He could burn the world down, and the thing that would make him cry is a single flower with blackened petals. Demetis Crossing was awful. While we were there, we found one survivor, the mayor. You sent him to the wardens, right? Not everyone was happy about my decision. We're just starting out and I'm already losing their trust.
The key to earning the team's trust isn't to only make decisions everyone agrees with. It's showing the team that they can tell you whatever's on their mind, even if they think you're full of crap, and know you'll listen. I'll let you get some rest. You're gonna be fine, Rook. Hey, one last thing before you go. I've been racking my brain thinking of contacts who might help us with these gods. You got any ideas? Nothing. But being a leader isn't about having all the answers yourself. It's about knowing who does. Nev has connections to a whole world that Harding and I barely know. Might be worth talking to her. Will do. Thanks, Varric. Anytime. You can stop fussing over me. Go see what the others are up to. С ней же не надо больше разговаривать. I've been trying to move stones, but it doesn't always work. Is it me? Is it the fade? I need to practice. Hey, Nev. Hi, Wisps. Yeah, they're still here, but you're here for leads. You want allies to go after the gods? I've got places to look, if we can get anywhere but Arlathan. Blara's working on it. What have you got? Let's start with the angles we know. The gods are corrupt magic personified. Who do we hire to fight that? First, the Antivan Crows. You want to fight gods with assassins? Not just any assassin, their most feared mage killer, the Demon of Virantium. Working with a feared mage killer doesn't bother you? If he doesn't have a contract out on me, it's not a problem. Well, I'm sold. Now we charm the crows. Fingers crossed. The demon got his nickname taking out blood mages and venatori. From everything I've learned, the reputation was earned. I never uncovered his real name, and there's been fewer stories the last few years, but the crows would know. I can set a meeting with their bosses. This is great. Thanks, Nev. It's what I'm here for. You said the crows were first. What's next? A trip home. Back to Minrathous. Capital city and heart of Tevinter. An empire of mages that knows a thing or two about corrupt magic. Tevinter authority... Won't help and can't be trusted, which is why we talk to the Shadow Dragons. They're a resistance group that fights slavers, blood magic, and imperial corruption. They've got eyes and ears everywhere, including mine. If the gods enter the Empire, we might get something. Besides, I owe them an update. Are they all mages? Tevinter might prize its mages, but the Shadows accept anyone. We've all got a stake in the cause. You sure we can trust these shadow dragons? You've got a better shot with them than most in the city. So, we talked to the crows in Antiva and the shadow dragons in Minrathous. I wouldn't mind checking in on my neighborhood either. If Balara's ready for us. Yeah, should check how things are going.
Встретитесь, Пилары Оливьян. Чтобы найти новых союзников, команда следует перекресток, таинственную сеть зеркал, которая позволяет мгновенно перемещаться. Almost there. I just have to. Shit! Sorry. Can I, help? No, I got it. Mostly. Mirrors are funny things, aren't they? Reflections. They distort reality, no matter what you try. And there's the trick. Control that distortion. There you have it. What is that place? If I had to guess, it's the Fade. Another part of it, I mean. Didn't Morrigan say this Alluvian could go anywhere? Didn't think that meant elsewhere in the Fade. She called it the Vir of Us, freedom of ways. I wonder... If you have an idea what that place is, Balara, share it. We don't have time to waste. Some of the older texts talk about a place in the Fade where all the Alluvians meet. A crossroads where you could travel across all of Thedas in just minutes. Right. We saw something similar when we were chasing Solus. I wonder if it's the same. It is alike, and it is not. Who are you? And how did you get here? The Wolf's Fang. You carry it now. Old paths. A new journey. Through there. I will wait. Well, can't tell if that's a trap or not. But we're short on options. One way to find out. And it didn't feel dangerous, you know? Almost more... sad. We have no idea what or who they are. So let's be careful. We need to be ready for anything. And we still don't know what this Alluvian's gonna do. One of us should probably stay behind in case it closes. Good point. Just tell us when you're ready to go, Rook, and then we can figure out what's going on. Заметки о магическом глушителе. Первые заметки о работе глушителя. Глушитель создает резонанс, противоположный резонансу тени, поэтому здесь можно жить. Еще никого не разорвало на части, насколько мне известно. Но встречный резонанс, который создает глушитель, настроен конкретно под эту часть тени. Чем сильнее удаляешься отсюда, тем менее эффективен глушитель. Существует теория, что у каждого мага есть свой уникальный резонанс. Каждый немного по-разному соприкасается с магией. Можно ли в теории настроить глушитель на резонанс человека? Сделать так, чтобы он не мог использовать магию? Выявить резонанс какого-либо конкретного человека сложно. Для этого понадобились бы образцы его магии. Нужен третий том собрания сочинений Харрис. Спрошу профессора, нет ли этой книги у него.
Письмо Ильгарнану от Солоса. Ильгарнану, укротителю солнца, генералу просвещенной армии, первым среди Нурисов владыки Орлатана, пробудившись на заре эльфов. Соуса, говорящего с духами правой руки Миталфенхарелла и ужасного волка, что не моложе. Я вновь прошу тебя еще раз все обдумать. Утверждение о том, что между правлением в качестве короля и в качестве бога нет разницы, порождает вопрос, почему тебе так необходимо получить этот титул. Большая часть народа принимает твое правление. Ты заковал их тела в цепи. Обязательно ли заковывать и их разум? Мы расходимся во мнении по многим вопросам, но ты должен понимать, что опутывание нашего народа такими заявлениями ослабит их дух и омрачит сияние твоего правления. Твоя сила неоспорима. Пусть ей соответствует и твоя мудрость. Письмо, адресованное Шартер. Шартер, да. След простыл. Хардинг, наверное, лучшая разведчица в Тедасе, но даже она не смогла его отыскать. И нет, я пока не сдаюсь. Мы с Инквизитором придерживаемся одного мнения. Солоса нужно остановить. Он считает, что наш мир испорчен, и единственный способ все исправить — это уничтожить его и восстановить все из пепла. Но мне плевать, насколько лучше станет мир после того, как кто-то похоронит всех его жертв. Я сам потратил слишком много лет, хороня других. Те, кто живет в этом мире, в этом сломанном паршивом мире, их жизнь не стоит ровно столько же, сколько и его прекрасный эльфийский рай. Самое ужасное, что он тоже это знает. Это мой последний шанс все исправить. Я должен им воспользоваться. Парик. Следуйте перекресток. Найдите путь в телепортовый город. Секундочку. Секундочку. Чтобы найти новых союзников, команда стоит перекресток. Таинственный сеть зеркал, который позволяет мгновенно перемещаться. Изменить состав. Повторяют. Ага. Наверное, так. Сделаем. Hello again. Who are you? A caretaker. I go where I am needed, dweller. Now, I am here. And where is here? The crossroads.
Are we safe here? Or are we going to get swarmed by more demons? The Evanurus hunger for the crossroads. Their influence is spreading. Blight, death, madness. They send their minions to claim this place. The crossroads is in a time of need, Dweller. I cannot protect you. You don't have to. If you're standing against the gods, then consider us reinforcements. Открыт быстрый переход. Light roots and magical seals? What's through there? Требуется сущность восставшего мертвеца. Can't travel this way. The gods aren't taking any chances. Мириады зеркал. Это нечто невероятное. Обычные левианы Джуна работают благодаря парным фрагментам лириума. Один всегда ведет к другому. Но Солс как-то уговорил перекресток создать теневые левианы, которые могут соединяться с любыми из них, и его собственная сеть для нашего восстания. Главное не обращать внимания на россказни о том, что нельзя держать зеркала напротив друг друга, иначе навсегда окажешься в плену их отражения. Велосан. Почему мы идем в самую жуткой дорожке? Записки с островов Перекрестка. Заметки, написанные на вырванной странице гримуара. Возможно, его ритуал и не разрушил один мир, но он преобразил другой. Когда-то Перекресток был цветущим садом для нашего народа. Теперь же среди великих водоразделов возвышаются острова, и если здесь что-то и цветет, то вдали от глаз. И все же нам следует ценить его, ведь в истине есть своя красота. Измененный Перекресток — это символ жизни, как здесь, так и за его пределами. Его острова отражают иной мир, не только так, как видим его мы, но и так, как показывает его сам Перекресток. В конце концов, у каждого элювиана есть две стороны. Интересно, что подумают об этом некоторые мои знакомые, о том, как убежище нашего народа приняло иную форму. Несомненно, это изменит великие планы, но они должны принять их с радостью. Не стоит забывать, что именно перемены освобождают нас. Here, this dock seems sturdy. Ух ты. So you can ferry us to the other islands? Winds await, Dweller. I'll take that as a yes. The deeper currents. The spirits here would
guardians of the crossroads to protect them. Beware. The guardians repel all interlopers. Ancient defenders aren't very discerning. К вам нельзя. Ну и ладно. The Fade Tear. That's where they're breaking through. The gods are breaching the fate itself, and just for us. We're not alone. А кого бить? Ой. Кто из вас плохие? Все? Я не знаю, кого бить. Бейте всех, кого хотите. Они дрались со всеми. These roots may be unbound, dweller. Seek out what holds it closed. I see what unbinds. Bring it, the gods shall be denied. Что тебе надо принести, я пока не понимаю. Исчезнувший город. Я сплю, но в этот раз я знаю об этом. Даже если бы не знала, я бы все равно поняла из окружения. И представить себе не могла подобное место. В городах полно людей, а пустой город лишь обглоданные косточки после сытного обеда, напоминание от которого голодной женщине становится грустно. Сьюзен Кравицель, круг Джейнен. What's this? It looks like an entryway. A blessing of the Imperium. Ой! What's going on here? That poor spirit's being held prisoner. You're awake. How's your head? The guards really knocked you about. Well, it's... Do you remember our mission? Gillenane's lab. The wolf sent us to infiltrate her testing grounds. Things didn't go perfectly to plan, but the wolf smuggled in help. A key. If you can fight, grab the key and we'll run for it. Just be ready for whatever the witch has in store. It's like all she sees is another ancient elf. One of Solas's agents? This is a memory. We're seeing Solas's past. Ah, freedom. We'll move faster if we split up. See you ahead. Куда пошла? Blight, be careful. Is it real blight or just a memory?
These are more than just memories. Fight! So Gillenane was experimenting with Blight and Darkspawn. The Blight infested her lab. If it's a memory, let's go with it. We need to find our way out before Gillenane finds us. Что это такое? Да, господи. Золото. Wolf, you came for us. Your key was enough. This unnatural corruption demanded my personal attention. It is strong. It has already blocked the escape route I had planned. We will need another way to the surface. Let's all split up and find it. I will destroy what corruption I can. You must cut through these monstrosities before Gillenane unleashes something worse. Solus sounded rattled. He was spooked. By the Blight, I mean. Мать Гал. Театральная маска Гилленейн. Повествование олицетворяет принятие предназначения и его цену, а также перемену, которую невозможно обратить. Предательство и преданность для нее равнозначны. Окей. You see boundless creation and choose to destroy it? Learn respect for the life that will succeed you. She's using the testing grounds against us. Dun, dun, dun. Time to go. Free, and faster than anticipated. Perhaps you and your allies warrant more study.
Безделушка, гномик-ключ. Got company. Трел, нет. Broke through Gilinane's prized specimens. Rook, think of the darkspawn we face compared to these. What if... Maybe the darkspawn we've been seeing aren't new. Maybe they're Декор old. какой-то. Here, the blessing you deny. Wolf, help me! Ah! Damn! Gilinane got her! My blood! I'm burning up! Look out! Фи-фи-фи. Дай сюда. Закидали его. You would unleash a blight on this world and call it a masterwork. You, who are the most sensitive of us. All that I am belongs to the pursuit of creation. You chose to constrain yourself. I must climb to the heights only understood by gods. I go now to join them. Wolf, you are greater than any of them. Please, help me. Come on. Be the god she needs. Help her. I am so sorry I failed you. There is only one way I can help you now.
Wolf. This place and the corruption within it must be eradicated. No trace can be allowed to spread. Go. Your work here is done. There is no need for you to witness what I Это must do. вообще... It's over. Solus destroyed the lab, the blight that was here, and his agent. Oh. He wasn't just her leader. He was her god. And this is her reward? This fragment might tell us more. Уровень редкости повышен. Ступеневый эффект. Ладно. Спасибо. Что не положили? Гады. Задание какое-то сделали, получается. Угу. А ну почини. Вы кто? Заперто с другой стороны. Тьфу ты. Это же ничего, что я куда-то вообще непонятно хожу, тут брожу. А не сразу иду на задание. Сейчас недоступно. Ну, как я вижу, меня и не пустят туда, куда мне пока, типа, не следует идти. Как будто бы... Жаль. Туда надо. А мы ходили, получается, туда, да? Или мы сюда ходили? Не, мы туда ходили. Да, мы не ходили еще. И быстрое перемещение. Еще тут есть сундук. Сундуки. Кто-то дерется. А мы тут при чем? Is there something inside it? Угу. An altar to a wolf. But I know who that's for. Активировать.
Что мы сделали? Алтарь. Шкунок. Что вы там деретесь? Не деритесь. Составление карты невозможно. На первый взгляд кажется, что это мусор. Но если рассмотреть предмет повнимательнее, становится ясно, что эта карта сложная в форме ревейнской бумажной игрушки. Кажется, автор был одержим ее созданием. В развернутом виде карта приобретает форму трехмерной модели. Чего-то неясного. Снизу нацарапана приписка. Я отказываюсь сдаваться. Это отражение существующих мест. В них прослеживается логика. Значит, эти улицы и их местонахождение можно нанести на карту, как и любые другие объекты. Мне удалось составить схему переменчивых изощренных снов первозданного демона, праздности и его жертв. Я не дам архитектуре одержать надо мной верх. Мой наставник постоянно зудит. Некоторые вещи непостижимы, Верен. Это просто безумие, Верен. Разве безумно стало бы создавать абсолютно новую магическую форму для определения расположения огоньков только ради этого? Остальное невозможно прочесть. Так. Lara? Спасибо. Сердце Андреста, амулет. 20% подождите повышенного урона. Так. Были это мы читали. Мне расскажут, как эти штуки открывать. The gods' blight and blood magic has sealed the way. Only their champion may open it. A champion? It dwells on this island. Challenge the champion and claim its essence. This path will open to you. Ой! Господи! Что-то было. Ой-то зачем? Не можете. That's the champion we're looking for. Watch yourselves. Теперь-то вы можете его побить. Давай, нападай. Ой. Это было больно. Да, я хотела попробовать отпарировать.
Whatever that creature left might be handy for us. Ребяка какой. That's the essence we need. It's cold. Ugh. Hope I don't have to carry it for too long. Это было интересно. As the gods' champion passed freely, so will you. Так. Изучите Левиану, выберите один. Эй! I've never seen so many Alluvians in one place. Where do they all go? Time to find out. Сундук. Потом все остальное. Фиски, фонарь. Что это такое? Страшное. That fade tear is spewing blight. That must be how the gods are sending blight into the crossroads. Отправиться в три. Подождите. Готовый город. Тут у нас закрыто, да? Тут зачем точка? Что за точка? Точка. Так, а что у нас? Что у нас так? Какие-то дополнительные типа задания? Понятно, что это. Окей. Пойдемте сюда тогда. Говорить с Ворном, чтобы найти убийцу магов. Отправить через приказ, хоть больше быстро приходит. Команд необходим убийца. Знаменитый дем Вератиума. Лучший специалист своего дела. Остается надеяться, что он не занят и примет этот контракт. Со мной кто-то один пойдет? Типа, может. Вы встретитесь с членом антиванских воронов. Ну ладно. Ну вот. Пошли. Treviso. One of the finest cities in Antiva. Now living under occupation. Let's hope our crow contact can meet us. Welcome to Antiva. You must be Rook.
And you're under Atea Cantori of the Crows? Thea, please. Come. My associate Viago is gathering the others. We can talk business when we arrive. Я погулять хотела. My uncle wasn't a part of it. I was told he'd be released if there was a request. If you had any word from... Go about your business, unless you wish to join him. Не пускают. Большой рынок. It's all there. Slowly. Have your papers in order next time. Of course. Yes, I'll be more mindful. Good. We're here for your protection. Оделись бы. Для начала. My friend says come with us. All right. I'm not trying to cause any trouble. I swear. The unarmed soldiers have made themselves Да comfortable. вообще. We have suffered their company for too long. The Antam reached a stalemate in their war with Tevinter. Some turned here instead. Antiva was rich, comfortable, and has no standing army to stop them. Привет. Тут можно погладить кошечку. Ой, она урчит. Welcome to the Dapper Duelist. If you seek protection, flexibility, Да and помолчи. fine fashion, you've come to Я the слушаю, right как place. урчит кошечка. Вам же слышно, как она урчит? Тихо. Ой, что тут только всего? Welcome. Your body is a sacred vessel, and I can provide you with the proper We've got all kinds of crystals here, both magical and natural. Looking to attune your body to a higher level of health? Декор. Памятная вещь. Ценный предмет. Whatever you need. Can I interest you in something shiny? Такие штучки. The Anthem almost shut us down because they don't like magic. But once I explained the vibrational harmonies, they let us stay. We have all sorts of medicines here for all sorts of people. You need anything for your comfort? You let Tia know. Чаще всего сколько? Tia can help. Can I help you with anything? I've got wares from all over the world if you'd like to take a look. Thank you so much. I'm not Antam. I'm Rithari. Healer. I'm help. Welcome. With
whether you're looking for functional blades or authorized display replicas, you're in the right place. Я еще знала, что мне нужно. Over here, we've got a replica of Gara Hell's elf blade, as described in Last Flight of the Griffons. If the butcher cares so much for Treviso, he'll make sure we have the proper ingredients for this risotto. Come take a look if you like. Welcome. Mariana and I run the best fruit stand in Treviso. Please, try some. You went to the physician. She stretched it well enough. Gave me what she could to ward infection. What she could. The arms Isn't it a lovely day? said they need it for their army. Антиванский росток. Детский тренировочный клинок с выцветшей краской цвета запекшейся крови. Уникальный, но кажется обычным. Ценный сокровище для юных антиванцев, который всегда теряется после взросления. For our damned protection. Fine decor for the finest homes. The right finishing touches make a home. Да, ты убежала уже. It must be hard dealing with the Antam. This occupation will not last. The Antivan crows remain. And one day, I will see a knife through every would-be tyrant's throat. Сундучок. She didn't come back. She said too much. They were listening and they won't let us speak to her. Так, что у нас тут есть? The butcher seems more reasonable than most Antam, but he still doesn't want any mages in the city. The Antam ordered me out of my house. I don't have anywhere else to go. We have arrived. A casino? Nice setup. Welcome to the Cantori Diamond.
Ой. Меня не заденьте. Гробовый крюк. Белый ликер с нотками темных намерений. Подается с 3 кофейными зернами и неискренней улыбкой. Бесцветный, простой, безопасный. Теперь ты у нас в руках. Дыхание гадюки. На поверку это вещество кажется безвредным. Однако оно убьет любого, кто принял первый компонент препарата, даже если это произошло несколько лет назад. Поговаривают, что если в канал попадет хоть одна его капля, то будет выполнена 100 контрактов. You're the client. This is Rook. Did you want a drink? I promise not to let Viago near it. Viago de Riva, 5th Talon. And this is Catarina de la Morte, 1st Talon of the Crows. An honor. And you are? Ilario de la Morte, her grandson. What brings you here? Right. My target is a pair of elven gods, or that's what they call themselves. They're ancient blighted mages. My detective says you have a man who brought blood mages and Venatori to their knees. Lucanis. My grandson. They called him the Demon of Virantium. He was the one who did those jobs. Sounds like there's more to it. Lucanis de la Morte is dead. He was killed a year ago now. What I say doesn't leave this room. The body our people brought back was not my grandson. It was dressed in his clothing, but it had been altered with blood magic to have his face. My cousin is still alive? And you didn't think to tell me? His ship was attacked. We knew someone sold him out. So you kept your suspicions to yourself. But you've brought it up now. Why? I've had eyes on the Venatori ever since they took my grandson from me. They were hunting your dread wolf. And what you did to his ritual threw them into disarray. They made mistakes, and now I have a location. The ossuary, where the demon of Virantium is kept. Find this ossuary. Free Lucanis. You'll have your god killer. And I'll have my grandson. Come. Katarina arranged a boat. One of our mages will meet us there. A boat? Did you think the Venatori would keep a normal prison? Or that one could hold the demon of Virantium? The ossuary lies beneath the sea. A fact I learned mere minutes ago. Secret and excessive. Sounds like Venatori. А ты подождешь нас? Закрыли. Гады. Не пускай ты куда? You're not happy Katarina kept this from you. Would you be? Lucanis is family. Maybe she thought I'd act too rash if it meant saving him. And now,
Who can say if he's even still alive? You take the boat. Are you coming with us? It's possible we've been watched. If all of us vanish from the dock, you play the alluring hero. I know Treviso. If we have a tail, I have a better chance of distracting their interest. So how do we get in? You'll see. Someone or something already took down the guards. Might work in our favor, but something's wrong here. Let's hope we find our demon alive. Ничего себе. Так, сейчас вернусь. Дойти хочу.
Ой. Это морское чудовище. Запрос по персоналу тюрьмы. Каливан. Стражи больше не хотят приближаться к камере этого ворона. Может, этим займется кто-то еще? А рабы, например. Увидеть. Look. Что там? Что там? Я все сейчас пропущу. So this is the ossuary. This doesn't look like any prison I've seen. Господи. Извините. Well, we're not going that way. The Venatori set up shop in an elven ruin. It's a wonder anything works. I can't believe all this is underwater. If the enchantments containing this place ever failed... Nervous about that, or the job in general? Not everyone deals with the Antivan crows and lives to tell about it. We're up against gods. A demon might come in handy. Ой. A barrier. Whatever's in there, the Venatori really want it to stay put. Then we break through. Так. Что? Необходим ключ. Блок строим дальше. Приказ тюремного надзирателя. Видеть. Нет, рабы не могут этим заняться. Мы их всех использовали в качестве подопытных. Других рабов у нас нет средств. Думаю, они просто растут. Думаешь, они просто растут на деревьях? Заставь младших стражей выполнять свою работу. Калюман. Да иди.
All right, we're almost through. Каракули заключенного. Я Нирис, я был Нирисом, мы были, мы Нирис. We don't have to fight. We're just here for Lucanas de la Morte. Get ready. Им все равно, каким мы пришли. Dragon of mystery, Lucican, dragon of night, hear your faithful call. I'm guessing you're the reason we're here. Who are you? Who sent you? My name's Rook. Katerina sent me. Katerina. But you're not a crow. I'm breaking you out of here. But what are you? Rook, he's possessed by a demon. It's complicated. Katerina promised us mage killer if we broke you out of here. I can still work. Good, because I'm pretty sure more Venatori are on their way. We have to get moving. They have a vial of my blood. They can use it to control me. I cannot leave it in their hands. And I had a contract when I was captured. One of my targets is here, Caliban. Crows don't break contracts. All right, we'll help. But in return, I want help killing some things. I'll owe you. I'm sure we'll owe each other before this is all over. Let's go. So, first order of business? Blood first, then my target, Caliban, the prison warden. Where do we find them? In the tower, there's a bridge. Not anymore. We'll have to find another way across. Что там прыгаешь? Mages, my specialty. How's your chance? All right, one of them has a key. The blood vial. Where do we go? Caliban keeps it under guard. Blood is the only thing that can bind a demon. If they lose it... Then it's chaos.
heck's going on here? Living prisoners for blood magic. Blood magic to summon spirits. Any spirit can become a demon. Zara didn't give them a choice. Zara? Zara Renata. There might be a higher-ranking Venatori somewhere, but I don't know of one. This place is all her. Ловушка дракона. Чрезмерно хитроумная емкость, излучающая магию. Если попытаться взглянуть в нее, взгляды откроются грандиозные, но чрезвычайно противоречивые планы восстания. Удивительно и весьма кстати, что она так часто попадает в руки Ванаторы. Записи о неудавшихся экспериментах. Фелиция. Чего именно она от меня ждет? Прошло уже больше 300 дней. Предполагал, что это займет не больше недели. Если блестящий метод Зары провалился, как по ее мнению, я могу спасти ситуацию. Что, ничего нельзя взять? Все, забираем. Possessed corpses must be common in a place like this. Zara Renata's work. This place exists for her to make new, worse kinds of demons. Venatoria ahead. Mine. They're all yours. Right. Attack and attack again.
Ой. Дело заключенного коснется номер 20. Инкубация 18 дней, проявление прожорливости отправлен Веронте. Ну и оставайся там. Сломанный, если бы у меня была это. Она бы его починила, правильно я понимаю? Белара или как ее там? Never heard of an abomination who wasn't a mage. I've seen demons possess corpses, ashes, and hair once. At least this one's got good taste. So, the vial of blood the Venatori took from you. It's for blood magic, to control me and the demon. Until it's gone, I cannot touch Caliban. Угу. Мы тут ходили. Угу. Okay, now what? What are you? Fine. He says he can get us across. Who is he? The demon. He says there's something here. Something he can grab hold of in the Fade. It's close. Нестабильность завеси. Хватка злости. As you wish. The demon pulled all of that from the Fade? I'm as surprised as you. Окей. Спасибо. Venatori at odds with their creations. Not surprised they lost control. Blood mages, they never learn. Zara can summon all the demons she wants, but they don't have Надо to ближе obey это her. делать. Ой, зачем я похилилась-то? Руны. What did Zara want all these undead for? Nothing. Those are the failures. If those are failures, what does success look like? She took the best results out a few days ago, but some of the demons she created are still here. Приказы сверху.
Каливан. Обстоятельства изменились, и теперь результат нужен нам как можно скорее. Дави на них сильнее. Любыми способами обостри их чувства зависти и разочарования. Я хочу, чтобы каждый демон, который ты сможешь произвести, был готов сражаться во славу возрожденного Тивентера. Зара Рената. Плюс 50 сил смотрителя. Угу. Кристаллик бы нам сюда какой-нибудь. О! Пошли со мной. Выходите сюда. Что? Ай. Иди сюда. Дело заключенного коснется номер 36. Инкубация 9 дней. Проявление мучения, отправленного на спелл. Calivan, you said he's the one in charge? No, he's a lackey.
He runs this place for a powerful magister. He was my target a year ago. Now we both want him dead. We meaning? Demons don't forgive. Что-то прошли. These demons, there's something off. The Venatori have done something. Then why this place exists? This is what success looks like. Да, господи. Куда стреляю? Тут у нас что интересненького? Ай. Дело заключенного номер 51. Инкубация 100 дней проявления индифферентность, сочтен неудачей и уничтожен. Что прошли такие. Угу. Это мое.
me hit him first, then you can take him down. Шо там, кто ты? Now's your chance. Well, that's not good. We may not have much time. This way, there's a shortcut. Lead the way. Сундучок. Ага. Consider it done. Easy enough. Ну, пошли дальше. Поехали. Any clue where to start, or we'll find those on the way? I know it's here. We can smell it. Не могу так. Да, конечно. Не верю я в это. Что за невидимые окошки? Чем взаимодействовать? Подожди. Кофе Амац. Это выжимной бренди, этот выжимной бренди, который называют убийственным кофе, наливают в пищу теплую чашку и выпивают залпом. Согласно традициям Антивы, кофе пьют в столовой, а убийство планируют в кабинете. Руны. Может потом. Окей.
These people, they were tortured. Very few people survive Calivan's rehabilitation. You did. Wait, we cannot go after Calivan yet. Not while he has my blood. Надо тут все обыскать. Ой. We need to get that barrier down. Find the crystals that power it. Да я знаю, что ты подсказываешь. Not a problem. Two left. Собираю всякое. Подсказывает он мне. There. Just one crystal between us and the other side of that barrier. That's it. The barrier should be down. Let's see what's on the other side. Venatori never do anything subtle. Look at that thing. There. That's the one. It has to be. Переписка в натуре. Кальван. Ты не хуже меня знаешь, какой требовательной бывает Зара. Она не приемлет ничего, кроме совершенства. Разумеется, она никогда не признает, что Ворон — это ее провал. Просто убей его. Возможно, демон появится, когда он умрет. Фелиция Эримонт. It's finally gone. So now what? Now we find Calivan. Поехали. Anything we should know about Caliban? You want to hear about his torture methods or something else? We didn't chat. It's fine. We can talk about something else. What's Katerina like? After so long in this bit, I barely remember.
This was entirely unnecessary. Zara and her little jests. He's already the demon of Virantium. Won't this be ironic? Hilarious. And now look at the mess you've made of my facility. She always leaves me to clean up. So this is Caliban. He is. The target I was sent for a year ago. A crow never abandons a contract. What did they offer you in exchange for my life, Crow? Was it worth it? Oh, you brought ruffians with you. Were you lonely? You are a failed experiment, not worthy of my time. I am in control here. I am the right hand of Zara. You will fall. Now's your chance. By blood, I command you. Что еще такое? Зараза. I will not be defeated. Ай. No, I will not be a victim like the others. The crows send their regards. So we got your target. Yes, the job's done. Smells like blood. Ashes. Not done, not yet. Lucanus? Are you alright? Lucanus, what are you looking at? Careful. They know we're not right. You cannot see him. I wondered. We clearly have things to discuss. Somewhere else. Agreed. I think it's time I got some air. Документы, пронумерованные камеры заключенных, рядом с каждой из которых указано лишь одно слово. Чайный стыд ужас. Так, страница за страницей.
Исследование костниц. Госпожа Зара, работы идут медленнее, чем мы ожидали. Механики уверяли нас, что смогут усовершенствовать эльфийское устройство для поддержания барьера, но в действительности область его действия удалось расширить не более чем на пару метров. Сплошное разочарование. Я принес жертву этих бесполезных глупцов. Так у нас получилось расширить барьер еще где-то на 1,5 метра. Наши раскопки вызывают неподдельный интерес. Судя по всему, это здание раньше было храмом эльфийской богини Геланайн. Я всегда считала историю о том, что она создала множество лесных созданий простыми легендами. Но камеры и клетки с останками неизвестных животных говорят об обратном. Рекомендую вам приехать. Думаю, вас заинтересует это место. Пошло, га, Каливан. Каливан. Вроде бы все мы тут посмотрели. Shall we go? I'm ready to get out of this place. Imagine how I feel. Make it. Localis, what happened here? A message from Zara Renata. I can't believe it. You're home. Sarah? Her people got this close? The woman who runs the prison. The Venatori witch who captured me. Revenge for the breakout, maybe? Where's Katerina? She's... The Venatori caught her in their confusion. I get one of you back, only to lose the other. Lucanus, I am so sorry. I need to work. Are you sure? You should take some time. I don't need time. I need a target. You just got here, and already you want to leave again? Katerina gave me a contract. I'm not breaking the last deal she ever made. And I owe Rook. Once that's done, I'll come home. I'll return him in one piece. Thank you. Cousin, when you find Sarah, I need to be there. We are under attack. Antam on one side and our Venatori on the other. Forget revenge. We need you. No, Viago. Sarah came for us here, in my house. She took Katerina from my house. You find her and cut her heart out, Lucanis. Vi and I will hold down the fort. I'll give her your regards, Thea. For Katerina. The crows had lost a talon, but the demon of Virantium was free at last.
Sooner or later, debts new and old would come due. And they would all be paid in blood. They're the same thing. Mostly, kind of. Except one will manipulate you, or kill you, or both. But how do you get rid of them? What's everyone talking about? Spite. The demon in Lucanus. When a person gets possessed, the demon usually takes control. And they turn into a monster. The spirit just molds them however they want. I've heard of abominations being cured by killing the demon in the Fade. That's not a sure bet, though. Well, there's one way, but it's, well... We'd have to, You'd have to kill me. That can't be the only solution. Can't we reason with spite, maybe? Persuade it to leave? Talk doesn't work on spite. She won't hurt you. How sweet. I want to talk to her! Before we do, well, let's think this through some more. There has to be a solution. I have people in Marathas I can ask, but I wouldn't get my hopes up. All right. So what next? Let me talk to them! I want to talk to Lucanus! Nope. It's fine. I'm fine. What did he do that for? Throwing a tantrum when he doesn't get his way? But he could just take you over. Make you do what he wants. It's, not great, but kind of good news, in a way. He's done this before? Enough that you just shrug it off? He'd do this in the ossuary. The Fade does whatever his spirit wants. Real walls and chains, not so much. Just give me a minute. He'll get bored once everyone leaves. No offense, but having an abomination in the lighthouse makes me nervous. Well, being an abomination makes me nervous too. Lucanus. Please. Море крови. С помощью команды демон Верантиум освободился и выполнил свои... свой контракт накаливания главного стража Костниц. Но его соединение с воронами было обречено ответным ударом за Ренаты, сразившей Катарину незадолго до его возвращения. Antiva is in rough shape under the Antom's occupation. I should see how the crows are doing. Тут твоя комната. You asked for time. Is this long enough? Yes, my head's clearer. Though I would kill for a decent cup of coffee. Have you? For coffee, I mean. Not today. You've got questions. You might as well ask them. I know Katerina volunteered you to work with us. Are you okay with that? When the first talent of the crows gives you a job, you do it. Especially if she's your grandmother. But there's plenty of reason for me to work with you beyond that, Rook.
Such as? I owe you a debt, for one. And after a year in that hole, maybe I'm looking forward to stabbing a god or two in the back. You're the best mage killer in the Antivan Crows. So how'd the Venatori catch you? Someone set me up. I had a contract for Colivan, in the ossuary. I took a ship from Treviso to Minrathus. They were waiting for me. Knew which ship and when it would arrive. I don't know how they convinced the crows I was dead, but I woke up in the ossuary with Zara gloating about it. The crossroads can be dicey, but the lighthouse is safe. Oh, and if you see a spirit around called the Caretaker, they're friendly. After the ossuary, that will be a pleasant change. You haven't asked about Spite. From what I've seen, I'd say he picked the right name. He's stronger when I sleep, so I try not to do it much. No one was in the ossuary by choice, not even the demons. We both did what we had to get out of there. So if you're an abomination... I suppose I should get used to that. But I heard that only mages can get possessed by demons. I'm skilled with a blade, but I promise you, without Spite, I have the magical talent of a brick. There must be some difference between a demon deceiving their way into a body and being forced into one. Only Zara knows for sure. We should know. Is there anything in particular that upsets Spite? Not getting his way. Getting his way and not liking the outcome. Sounds like a child. Have you seen a child when they realize they don't control the world? Except Spite's anger has real power behind it. Leave Spite to me. If he's trapped in this world, he has good reason to fight for it. For now, I must honor our contract. Gods, magic, politics. Things are going to get very bloody. Так, дневник. Кончится запись. Рассвет, зарядка, завтрак, утро, уход за оружием, инвентаризация, полдень встреча с Неф и Хардинг по поводу соуса и оскверненных богов, обед, после полудня тренировка, встреча с Белари по поводу Майка и Львианов, вечер, подготовка к ужину, переписка с воронами. Ближе к полуночи исследования. Кажется, я учил каждый час, но трудно сказать наверняка. В Костнице не существовало дня и ночи, а в Маяке по ним практически невозможно определить истинное время. Поиски Катарины. Записка, прикрепленная к стопке отчетов, карт и других документов. Луканис. Я нашла это в личной комнате Катарины в Бриллианте. Первые записи датированы днем, когда твой корабль пропал, а мы потеряли тебя. Здесь собраны мельчайшие сведения о связях между Антивой и Тевинтером. Не знаю, что сделали Варик и его друзья в погоне за Солосом, но это повлияло на Винатори. Они оступились, и поэтому Катарине удалось выяснить, что они скрывали в наших водах. Она не прекращала искать тебя, Луканис. Я подумала, что тебе будет важно это узнать, Тея. Так, дневник Луканис, запись 2. Рассвет, зарядка, завтрак, утро, уход за оружием, встреча с Невхарник, Белары по поводу возможных действий богов, полдень, обед, поиск материалов в библиотеке, после полупочерк резко меняется. Покой, отрезан от всего, золотые переплетения, защитная клетка держит их снаружи, держит меня внутри. Ниже нарисована диаграмма десятиугольника с идеально ровными пересекающимися линиями. Навыки, да? Так, что ты умеешь? Одержимый. Грамматик. Адреналина.
Еще один хиллер. Да этих хиллеров уже сколько? Там, там это ведь тоже это как Хардинг или какой. Ну, короче, это, которая гномик. Ну, тоже ведь может такие эти сделки кидать в меня. Да, мне столько хиллеров. Сделки это неполноценный хил. Ну, у него сделка. Нет? Он ее это кидает в меня. Только Луканис и Эльфика хилит полноценным. Не знаю, более утоляющее зелье. Разве у нее не что-то похожее было? Тоже более утоляющее зелье. Оно может просто по ветке дальше отличается или как? Если только так. Ну, первоначально у них-то одинаковое. Но у них немного другие статы, чем у Хардинг. Ну ладно. Ну я не знаю, куда... Тут вот... Иногда не знаю, что лучше им прокачивать. Кого вообще чаще всего лучше типа брать? Надо не забывать про синергию билд. Это что? Это типа вот то, что я делала, комбо вот эти, нет? Типа, как вот у Луканиса с Неф там что-то было. Тут это? Типа того. Ну, вот это возьму. Вот это. Не знаю, мне сложно пока понять, что вообще хочу. Куда хочу. Ну и полезно, когда в пати есть один боец с уроном по области и один с уроном по одной цели. Ой, сложно.
Этот налог что-то тоже немножко прокачать. Взрывная стрела. Это на что? Я же могу, ну, все равно мне пока до 20 уровня далеко, типа, чтобы вот это, например, специализацию взять. Я же могу чуть-чуть в другие стороны тоже уходить. Это же не запрещено. Что луком я тоже пользуюсь. Типа, какое-нибудь умение на него было бы тоже неплохо. Ладно, пусть будет так. Тут же все равно, если что, потом можно их распределить, если захочу. Просто я так понимаю, специализация это ведь что-то одно можно выбрать. Вот, а вот это то, что типа можно как угодно. Так. Я пока не очень понимаю в плане вещей. Что мне нужно будет, что мне не нужно будет. То я очень много всяких ценных предметов, например, пособирала. Типа их, так понимаю, они на продажу. Но я не знаю, с кем лучше, что кому продавать, или там неважно, кому продавать. Пока вот с предметами не разобралась. Важно. Угу. Ну вот. Важно. Там задание какое-то. Тут существует система репутации с другими фракциями. Ну вот, где я могу вообще что-то посмотреть? Чем больше ты торгуешь с какой-то фракцией, тем лучше отношения. Я бы не спешила торговать пока. Но я пока и ничего не продавала, как бы. У меня получается все, что я собираю, это все у меня вот. Все ценности здесь, и материалы тоже. Вот. Так, задание, поговорить. Отношения с фракциями повлияют на концовку. Так, что ты от меня хочешь? I'm heading out to practice my new magic. I could use some moral support. I really have to get better at using my new abilities. Don't want to drop a rock on someone's head. Угу. Это типа какие-то побочки считаются? Или как? Спутники. Сюжет это вот это, правильно получается, как тут и сделано. А вот это что-то типа дополнительных вот это все заданий. Ладно. Побочки тут очень важны для раскрытия персонажей и их способностей. Угу. Ой, ты чего тут стоишь? Вот мастерская тоже пока. Проявление.
Доступно улучшение магазина. Не хочу. Тоже вот понять бы, что мне вообще потом лучше какой там, не знаю, тут есть какие-то, может, сеты. Типа, трудно пока с этим, пока не понимаю. Don't have anything for you. Or did you just miss me? А вот тут у меня вот изменить статую. Это для чего? Это просто чисто как декор? Декор. Угу. Хорошо. Oh, shit! No! Okay. Try again. Deep breaths. There. Oh, God, damn it. Oh no! Sorry. Я просто все ломаю. Take a deep breath. Let's talk this through. I wish I could, but I can't. Not right now. My thoughts just keep bouncing around, won't line up. The Illuvian was easy. Once I replaced the resonance crystals, adjusted the lyrium lens, it worked fine. I mean, I had to realign the matrices, but it just worked. Not like this thing. Blara, I don't understand half the words you just used. You'll figure this out. Whatever this is. It's the Nodus Dirthalin, the 8th archive. I heard it was gone forever, but here it is. So what does it do? It knows things, whatever its creator knew, at least. So much knowledge, all the wonders of Elvenon. Or at least bits of them, which is more than we have. Once I figure it out, at least, whoever made it was powerful, but clumsy. It's resonating off tempo. Need to match it. First, introduce a microfracture, but before that, you'll need the Fate Harmonics, so... Sorry, I ramble sometimes. I'm a rambler. Ruined a lot of relationships. Most of the people I've been with didn't care for it. And I'm doing it. Again. Don't worry about it. It doesn't bother me. Oh. Well, good. Okay. Anyway, the Nodus Dirthalin. I'll get back to it. Soon. But I think I need a break. Maybe take a nap and I can finish later. Hey, if napping works, then nap away. Okay, I will. Anyways, let me know if you need me. I'll be ready. They'd found someone who could fix their mirror. One of Arlethan's own veil jumpers. Just what they were looking for. And Bellara had found something else. An artifact that held a wealth of lost knowledge. But a prize like that was going to attract more attention than they'd bargained for. Записи Белары, маяки. Не верится, что мы в старом прибежище, штаб-квартире ужасного волка. Не могу подобрать точное слово. Мы зовем это сооружение маяком. Это очень старое здание, напоминает какую-то часть храма. Неужели он перенес его в тень? Сколько же магической силы для этого потребовалось? Здесь также заметно влияние личности владельца. Я думала, что золота будет больше. И, наверное, что будет трон. Но согласно Хардинг, это вообще не в стиле ужасного волка. Кстати, Хардинг называет его соусом.
Как и все вокруг. Не знаю, получится ли у меня его так называть. Разве что Фэн Харлом. То более вероятно. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так, это я читала. Так. Со всеми поговорила. Так, а тут что у нас? Рук. Слонотворнов. Купировавший Триза Антам считает, что сможет пережить воронов. Мы считаем, что пора доказать им обратное. Заходи к нам, когда сможешь. Тэйям. Яд замедленного действия. Угу. Это моя комната, и я так понимаю, что если я нажму сюда, типа я могу что-то тут поставить. Я же всякого пособирала. У нас что, больше нет? Пусть будет это. Так, а это у меня все стоит такое. Здесь, правда. Нет, два одинаковых я не буду. О, я закружилась. Не буду ставить. Так. Он стоит. Пока пусть будет так. Чисто внешний вид. Ой. Сколько всего. Ну, не знаю, я пока собираю просто все. Как бы не то, что я сильно прям сейчас на нее смотрю, на внешний вид. У них тоже что-то есть. Жизнь, ну это ж
Со змеей эта фигня. Ну что, ноги нет? Это типа протез? Отдыхаешь? So, Scout Harding glows now? Is that a thing everyone's doing, or just her? Зеркало превращения, это, я так понимаю, это то, что внешнует. Кстати, мне все устраивает. Так, задание. Что у нас тут? Открыв путь на перекресток завесной страницы Белара, Лютер неустанно трудится над тем, чтобы постичь тайны духа архива, известного как Надо-Стерталан. Ее открытия могут навсегда изменить судьбу Арлатанского леса. Луканис, антиванский ворон, Луканис де ла Морте, демонический убийца, который всегда завершает контракты. Совершив дерзкий побег из тюрьмы Винатории, к команде присоединился прославленный наемный убийца Луканис де ла Морте, некогда известный как демон Верантиума. Во время его заточения это прозвище обрело буквальный смысл. Мне кажется, это опечатка, нет? Смысл, может. В Винатории вселили в Луканиса демона по имени Злость. Луканис поклялся убить богов, но однажды ему все же придется разобраться со злостью. Наверное, вот это сначала сделаем. Исследование 8%. А она мне нужна сейчас тут? В перекрестке. Там же вроде бы, когда можно переместиться в определенное место, там тоже можно выбрать. Или как это работает? Или она автоматически где-то будет уже из задания? Или мне прям надо ее в отряд поставить? Как это тут работает? Тебе игра показывает, какие персонажи необходимы для задания? Ну, как она это показывает? Тут я смотрю, еще будут 3. Если ты просто идешь на перекресток, никого не показывает. Если ты идешь по заданию туда, тогда что, я все ношу пока на перекресток. Можно этих оставить. Так, ну это мы пока... Ой. Тебе надо, чтобы их обилки синергировали. Собрать свой отряд. Так, у них, ну, это что-то есть. Там вместе комбо я же использовала уже.
The dock's been fixed. The caretaker must be regaining control of the crossroads. To other shores. That scent. I can't place it. For a moment, it smelled like Docktown after it rains. Could be magic from the ancient elves. А мне где-то об этом, ну, типа, пишут, что вот там мобилки у них The Antom here? не дерут. Просто мне вот, когда я с этим сражалась, мне писали помочь. Самой думать надо. Типа, возможность комбинации вот есть. Это оно? Ну, когда выбираешь отряд, надо сама понимать. Ой. Ой. Да блин. Пойди. Ну я же нажала. Да, что такое? I'm ready. Let's go. First the Crossroads Guardians, and now the Antom. Stay alert. Вот эти бабушки меня смущают. Или это просто бабочки, и я что-то себе напридумывала. Мне иногда кажется, как будто с ними надо взаимодействовать. Не просто. Придет время, поймешь, окей. Я просто увидела их в каком-то месте, и мне показалось, что это не просто так. Они так выделяются. We're under fire. Ай. Да. Everyone still alive? Воспоминания лесов. Этот вырезанный на дереве символ похож на обычную метку, но при внимательном изучении можно увидеть воспоминания лесов реального мира. Времена года проносятся подобным мгновением. Цветение, зелень, золото, лед. Быстротечная жизнь животных столь недолговечна в сравнении с
извающими почву непреклонными корнями и вздымающимися в небо ветвистыми кронами. Одно воспоминание жалит острой болью. Раздается крик, в ночной тьме появляются вооруженным магическим огнем незнакомцы. Среди горящего неба и обугленных стволов деревьев бегут силуэты, моля о справедливости. Они исчезают, и леса поглощают все следы произошедшего. Среди пепла пробиваются побеги, а странствующие галлы втаптывают длинные кости в землю. Воспоминания угасают. Да, иду. Зачем иду? Ладно. Look, the statue that controls those bridges is broken. Broken or sabotaged? Doesn't matter. We can figure this out. Я Please, просто... go on. So, hiring the demon of Virantium was your suggestion. It was a possible lead. Finding things and tracking Venatori. That's what I'm here for. After all the jobs I did him in Rathis, the last thing I expected was a Tevinter mage to be involved in breaking me out. Кстати, помню, да, еще I'd hate for assassins to find me predictable. у них диалоги разные вот такие происходят, когда там в отряде. Target ahead. Time for a fight. Ой, здрасте. How's that? Take them down. Take your shot. Got through that. Тоже надо побегать. Dweller, this binding can be thwarted. Find the answer. Trouble ahead. There you go. End this. Так, мы куда-то туда что-то открыли, а здесь что? Сундучок. Мгм. Везде хочется попекать, посмотреть.
Так что да, прохождение точно не будет маленьким. Ну-ка. Ну и выглядишь ты, конечно, до этого был лучше. Так. Нет, не допрыгну. Что-то надо будет сделать, видимо. Или может что-то потом откроется, не знаю. Пока не понимаю. Так. Что это за место? Ready when you are. Ага. Got it covered. More undead. It's not good. The gods must have plans for them here too. Ай. Watch behind you. Lucky shot. Все? Made it through that one. Лики для мертвого духа. Эти выцарапанные на коре завесного огня источают присутствие древнего величия и пронзительной скорби. То, что само эфемерно, меняет эфемерность и в других. Свет бытия не бывает незримым. Коренившиеся воспоминания остаются, хоть ты и не воспоминания. Того, что есть сейчас, нет имени, кроме твоего. Лучше бы я ее не открывала. Ой, кто-то меня уже нападает. Be ready. Now's your chance.
Since when do the Antam fight alongside undead? No principles are sacred when gods demand a quick conquest. Все нападают на меня. Зачем вы все на меня нападаете? Что я вам плохого сделали? Собор из корней. Когда мы только начинали, присоединившись к нам духи приходили сюда, чтобы в безопасности отдохнуть после тяжелой битвы. А теперь даже не знаю. Сюда приходит все меньше духов. Стали ли они сильнее? Или из-за борьбы с эванурисами все мы превратились в демонов? Филосон. Что это? Кто это? Кто это? Ты кто? Что ты? Активировать. Что мне с этим делать? Ой. Что за огонь? Алтарь плюс 100 к здоровью. Алтарь, блин. So, you're not sure you can trust me, but it was your idea to hire me. I made the suggestion. Rook made the call. Why? Are you worried I have ulterior motives? That I planted the idea in Rook's head for my own ends? That wasn't where this was going. Really? Because I'd have questions. A Tevinter mage breaks a demon-possessed assassin out of prison. What's her angle? Mierda. And people say I'm overly suspicious. Я туда не смогла попасть куда-то, да? Что я не могу туда залезть. Пока не знаю, как это сделать. Ладно, тут, если что, есть быстрое перемещение, в принципе. Так, туда мы ходили вроде тоже. А, тут у нас пока закрыто. Значит, идем пока дальше. Туда.
Свет в отдалении. Зеркало перенесло меня в некое странное царство, и, похоже, оно расколото. Я вижу яркий свет другого острова, но без моста это всего лишь видение. Может, эти земли были разрушены в ходе войны между Эванурисами и забытыми? Хранитель Хаван. Вот опять эти бабочки. Уф, еще бабочки. Как же красиво все сделано. Так. Приют Элвина. Ну. Размышления об эльвианах. Эти спрятанные под камнем записи написаны на смеси кунлата и общего языка. Дыхание предназначения стихло. Остальные вернулись к выполнению своих ролей или исчезли на простирающихся впереди дорогах. Стоит ли мне возвращаться? Меня ждут мои обязанности. И все же я здесь, а миры из моих грез так близки. Кун учит, что каждый шаг на нашем пути — это выбор между продолжением и гибелью, ведь неподвижны лишь мертвецы. Выбирая, мы либо идем к мудрости, либо же отдаляемся от нее, либо приближаемся к своему истинному «я», либо уходим от него. Я стою перед зеркалами и вижу одинокое существо, терзаемое муками выбора. Но одиночество — это иллюзия, страдание — это иллюзия. В отражении путь вперед выглядит так же, как и путь назад. Я узнаю правду, лишь когда сделаю шаг. Тут что-то пока закрыто. Кто это? Что за тень была? Тоже за что-то закрыто. Отправляется скинись. А почему вы мне здесь не дали выбрать? Тарат. If what happened at Demeter's Crossing spreads, Not much we can do to stop it. You have to attack it at the source. Elgarnan and Gillanane. When did the troubles begin? Recently. Mm. Around the time Solus's ritual went wrong. The animals sensed it right away, before we even knew. Ты все это время здесь, что ли? Scattered to the wind. I figured something wicked was brewing. Then the Hala made scarce, and I knew for sure. Вот чат, любуйтесь на нее. Я не помню, я это читала. Дерин, мне нужно было уговорить Милю покинуть чаш леса раньше. Что-то было не так. Моя магия будто стала другой. Воздух казался заряженным. Даже ветер, шелестящий листве, походил на предостережение. Она велела мне идти вперед и дождаться ее у реки. Там мы увидели огни в небе. Ее Аравель так и не появилась. Мне очень жаль. Стоите тут, стоите. Ну тут написано встретьтесь, Хардинг. Значит, она нас там ждет, верно?
Она нас там ждет. Получается. Сейчас к ней придем. Мне не дали выбрать. Вот оно. Hey, yeah. Да блин. Как меня видели? На меня нападают. Вот так всем отпарировала. Вот что какое-то задание еще есть. Ну подождите, давайте сначала с этим разберемся. Слишком много всего. Hey, Rook. Все. Тихо. Начать. Сначала поможем ей, потом все остальное. Да я могу так много выходить, бродить, собирать This задания. should be perfect. It's wide open, lots of rocks, and away from people. I don't want to try anything where I could hit someone. Do you actually think you might hurt someone? Not on purpose. If I can actually work my magic safely, maybe I can convince you it isn't bad. Она хочет убедить меня в этом. Your new abilities are a bit worrisome, but I'm sure they'll be Что ее useful. магия You could use them to get безопасна. places you can't reach. Things like that. Good point. I should try it out, don't you think? Так. All right. See this rock? I'm gonna move it. Oh, awkward. Какие слова? Maybe if you used words? Волшебный. What? Tell the rock what to do? Sort of. Давай, Сезам, откройся и все It's такое. not a dog. Yeah, but just try. Это же магия. Fly! You are the worst. Да нет, ну я не специально. Я думала, ты что-то другое A скажешь. mental cue. Some kind of emotional trigger. Maybe you could think about how your abilities protect us. Instinct. Protection. Shield myself. Shield others. Меня If так I пугают had все this эти magic выборы. before, I could have Я не знаю, к чему все это приведет. people who matter. Столько этих стрелочек. You can't blame yourself for everything. It'll destroy you. Some thoughts just come. They leave their mark. Even when you push them away. I just have to concentrate on the people I can help. Either way, I think I'll need more practice with this. Don't you? I wonder what's up there. Think you could find us a route? Maybe. I'll take a look. I bet you could move this to give us something to climb on. I'm on it.
Это я не помню, а в других частях что такое Let's find another было? rock for you to practice on. Типа, что вот такие какие-то были, ты даешь, ну, не то, что прям указания, да, но там у каждого персонажа есть какие-то определенные действия для окружающей, так сказать, всего The вот это. multitudes Ну, вы called поняли, out, finding solace in each other. надеюсь. What? I don't know. I was just saying something, wasn't I? Нет, это фишка новой части. А то я просто пыталась вспомнить, было ли что-то подобное. Ну, это прикольно. Мне нравится. Мне нравится. Think you could clear a path for us? Ну, вроде бы я светлая делала, а постоянно я какая-то темненькая, не понимаю. Кто меня постоянно перекрашивает? Heard ya. Look at that. You're getting good. У меня волосы волшебные. Want to try another one? Why not? Leave it to me. There you go. Practice is really helping, huh? I might even be ready for a bigger challenge now. Over here. So many rocks. And they feel different. That one's granite. That one's slate. I think that one might be quartz. I wonder if the rock's composition affects my magic. Sorry, just thinking out loud. Let's get back to it. Practicing, I mean. Да ничего страшного. You got it. Let's find a couple more. It's no trouble for you now. I know. This is great. Ой. Got it. Ну что, вот этот? Или ты не можешь, пока я на нем стою? Давай, подними меня. Что ты можешь? Learning to control the abilities. That's a good sign. I know you were a bit worried, but I really think it'll be fine. Надеюсь. What was that? Кто-то в беде. Взрывов. Раскола. Someone's in trouble. Over here, Harding. We need to move quick. Не смей меня торопить. Please, someone. Is anyone out there? Someone's in trouble. We need to go. Тороплюсь как могу. I can't move. Hold on. Up over there. I bet that's where he is. There's no way up from here. Let's look around. Ну, так, How ага. about if you move this rock? Подожди. Ну что, только вот эта штучка тут была, серьезно?
А! Аккуратнее. There he is. Let's hurry. Здравствуйте. Easy. Maker, I thought I was dead for sure. Harding wouldn't let that happen. The rocks. How did you do that? Harding? Do you hear that? Hear what? Sister, I feel you, touched by the ancients as I was. Мне это не нравится. Look to those closest to the stone and find me. Harding? What's wrong? What are you hearing? Это не к добру. I'm sorry. Let's just get our friend to safety, and then we'll talk. Okay. Задание выполнено. Попробовав свои новые способности в Танском лесу, Хардинг научилась увереннее использовать их, но во время вылазки ее прервал таинственный голос, который слышала лишь она. Этот голос велел Хардинг обратиться к тем, кто ближе всего к камню, чтобы узнать ответы на мучившие ее вопросы. Найден предмет секрета воспоминаний сувенир. Ага, и вы меня выкинули оттуда. Как вы посмели? Размышления об изотоноле. Что? А Хардинг. Как что-то может быть всем и одним целым, но разделенным? Это какая-то бессмыслица, верно? Конечно, смысла тут нет. Нельзя понять смысл явления, если для его определения нет слова, которое придало бы ему форму и границы. Возможно, изотонол — это слово, которое мы позабыли, а затем мы забыли, что изотонол вообще возможен. Представь себе муравьев. Муравьи знают, кто они. Они знают о своем предназначении и инстинктивно понимают, какое место оно занимает в их совокупной общности. Но что, если это не все? Что, если их сознание не просто индивидуально? Что, если весь рой осознает себя целиком? Нечто вроде коллективного разума. Нет доказательств того, что у муравьев нет коллективного разума. Мы просто думаем, что его нет, ведь это просто муравьи. Муравьи или пчелы, или порождение тьмы. А вот над этим стоит подумать. С любовью, Дагна. Инквизиции. Заметки Хардинг. Мысли о чувстве камня. Теперь я могу использовать мои новые способности более осознанно. Рок очень помогла мне в этом. Странно, но с некоторыми типами камней управляться проще, а некоторые вообще мне не отвечают. Это так было у титанов? Какие-то камни были им ближе или являлись их частью? Может, мне просто нужно больше тренироваться? Не знаю. Наверное, это чувство камня только особое. Теперь я могу делать все, что могут гномы с чувством камня. Если я хорошенько сконцентрируюсь, то могу сказать, если есть ли рядом пещера или вода, или лириумная жила. Могу различать камни. Они по-разному звучат, но я слышу их не ушами, а как-то по-другому. На бумаге выглядят сущие белибердой, но все так и есть. Слова поддержки от мамы, Хардинг. «Милая моя нитка, помнишь, как однажды сэр Рус заортачился и сбросил тебя, а ты приземлилась аккурат лицом на вилы? Первые несколько недель ты пролила столько слез из-за того, что не узнавала себя в зеркале. Но это был просто отек, да и потом шрам ничего не испортил. Ты приняла его как часть себя. Разумеется, дар титанов изменил тебя. Мы меняемся каждый день, иногда совсем незаметно, а иногда сильно. Зачастую это болезненно,
но это не умаляет нас. Перемены трудны, как и всякий рост, но когда что-то перестает расти, скорее всего, оно умерло, верно? Конечно, меня тревожит значение того, что произошло, но твои приключения всегда меня немного тревожат. Что бы ни случилось, я знаю, что ты сильная, что ты все преодолеешь. С любовью, мама. Заметки Хардинг. Кэл Шарок. Я размышляла о Кэл-Шароке. Помимо Орзамара, это единственный великий Тейк, о котором мы знаем. Считалось, что Кэл-Шарок был разрушен во времена Первого Мора. Тейк стоял на пути у порождения тьмы, поэтому гномы перекрыли его и отступили к Орзамару. Они бросили свой собственный народ, но 20 лет назад мы узнали, что город выстоял, а его жители затаили страшную и вполне оправданную обиду на Орзамар. Кэл-Шарок окружают тайны. Очень много тайн. Например, то, как его жители пережили мор. Надеюсь, что там мы найдем больше информации о титанах. Шартер знает людей, которые могут выйти с ним на связь. Надеюсь, они захотят поговорить со мной. Возможно, они знают не больше меня, но это не важно. Если они принимают титанов и интересуются ими, мы продвинемся намного дальше в сравнении с Орзамаром. Заметки Хардинг, Орзамар, Титаны. У меня складывается стойкое впечатление, что в Орзамаре просто не хотят признавать существование титанов. Казалось бы, в столице гномьей цивилизации должны интересоваться историей своего народа, но нет. С тех пор, как летописец Валта связалась со своим титаном, прошло почти 10 лет, а им наплевать. А я ведь знаю, что им все известно, и сама доставила совету отчет Инквизиции. Строго говоря, я передала отчет помощнику совета, потому что я из наземников и не могу находиться рядом с залом совета. Не очень-то приятно было узнать об этом. В записях, которые можно найти за пределами Орзамара, упоминаются великие спящие титаны и первые предки. Возможно, правители Орзамар намеренно стерли все упоминания о титанах из хроник. Может, по этой же причине они решили спрятать и отчет о Валте. Может, они чего-то боятся? Возможно, признав, что мы все произошли от титанов, им станет сложнее защищать кастовую систему и то, как обращаются с неприкасаемыми. Мерзость. Мерзость. Мгм. Вот тоже что-то одно. Броня или барьер.
Так, что у нас? 25, 20. Еще что-то. Move quick. I can't lose the holler. We need the holler. Oh, it is so dark out here. Is the path shifting? The tracks go in circles. But how? No, we're not lost. Maybe if we found the people the spirit's talking about, that might help. Trapped. Can't get out. Oh, it hurts. It's dark. Please. They didn't know what to do. They didn't want to die. Stop the thoughts. Stop the fears. Quiet, please. Make it quiet. This is how it starts. Emotion overwhelms the spirit, and it goes bad. Could this spirit sense the agony of the Dalish who recently died in the forest? Help them. Help me. I can't move. Why can't I move? Can't feel my legs. Идите памятные вещи клана. Skin like bark. Splinters in my veins. Stop it! Stop it! Grab the axe. Another statue. There's an elf out there somewhere who really likes owls. Мы ее уже видели. Секунду. Вот. Угу. Так. Oh, what a horrible way to go. It would make a good trap. A target wouldn't see it coming. Let's not stick around and become dessert. Eyes open.
Хватит красной атакой. О. Ну что? What's this? A Hala statuette. They died holding this. And all these Hala corpses. Didn't that spirit say something about Hala? Tracking Hala, getting lost in the dark, then trouble. Сейчас. Шторки закрою. Зачем? А, мы же... А, что? Вот. Тут пыль. Be ready. А! Look out! Take these shots! Stay in cover. They're at range. Ready, Rook? Of course. Ready when you are. Хватит камни кидать. We're in the clear. О, сова.
Она плавать не умеет? Ну что, а ты можешь оттуда вылезти? Я, кажется, игру сломала. Как вылезти из воды? Ну что, правда, игру сломал? Чел, вытащи меня. Только я так могла. Написала. Да, я сломала игру. Где мы? Почему? Что? Я не здесь сохранялась. Автосохранение, где меня сохранил? Что за бред? Ну, бывает, сломала игру. Тут засчиталось. Вроде все засчиталось. Не знаю, в какую сторону шла. Сюда я шла. Так, ну вроде бы никого нет. Так, надо с вами разобраться, то вы мне будете мешать. Молодец, что ты готов. Но я еще тут не все сделала. Another one of those owl statues. This Aravel has seen better days. Part of a Dalish caravan. Did they make it out? Trouble ahead. Да ну нет! Поднимись. It's completely burned. That must have been a big fire. And this scorched relic, is this what started the blaze? That spirit could have sensed what happened here. Вода — это зло. Блин, тут столько путей, подождите. Это что? Ах ты гад!
Ой. А что ты ко мне пришел сюда? Я тут, может, спряталась. Ну вот. Аккуратно, сложная записка. Надвигалась буря, и мы были в отчаянии. Мы решили укрыться в обычной пещере. Маленькой, но уютной. Мы заснули у костра. Когда проснулись, вход в пещеру пропал. Может, это всего лишь воображение разыгралось в темноте, но скала будто шевелится с каждым вдохом и с каждым выдохом все ближе придвигается к нам. Меня мутит от страха. Если кто-то найдет мою записку, бегите отсюда. Бегите, пока можете. Арина, я люблю тебя. Не забывай меня. Какую-то Арину люблю. We're not alone. Где ты? Ну давай, появляйся. Столько всего. Все хочется обыскать. Все хочется потрогать. Что это такое вообще? А мы не сможем, тут сломано все. Или у нас еще кто-то есть, мастер на все руки. Что это? Починка рук. Может это использовать? Что? Тоже мешчина. Что это такое? Оно взрывается как будто бы сейчас. Что это такое? Ага. Да. Оно взрывается. Это наше. Ты зачем? Что? Как? Она... Туда надо попасть. Ты зачем все закрыла-то? Ой.
Как обратно? Мы допрыгнем? Да, должны. Ой. Ну, прыгай. Так. Ой, подожди. Можно ее перенаправить? Это ж неправильно. Как к тебе залезть? Тебе не надо лезть, я понял. Я увидел. Another owl. Oh, what the heck? Whole forest is weird. Here goes nothing. Ooh, ooh. Get clear. Что она делает? Look at that. А там была сова и... Тоже. Но я ее не активировала. То есть... Почему я тоже все это умею? Я-то думала, что мне придется возвращаться в какие-то места, потому что у меня нет тех или иных с собой этих союзников. Что ты сделала? Ну что, Бог, не нужен. Какие-то придется. Нет, я не про сову. Я про то, что я починила штучку для этого. Для алмаза или кристалла. Ну, короче, вот камень смогла подвинуть. Я вот про это. We've got company. That's one for us.
Ты хотела бы 10 раз возвращаться в одно и то же место с разными членами отряда? Считаю, что мне звонили, попросили телепортироваться, помочь, но все это было за кадром. Не, ну просто я почему-то думала, что это так будет работать. Ну, как бы, почему нет? А она у меня каким-то таким жаликом это делает. Типа после того, как тот или иной персонаж умеет это делать. They aren't statues. Those were people. What happened to them? It's like they were frozen mid-stride. Как бы я понимаю, что да, пришлось бы возвращаться и все такое, но я думала в этом, типа, это... Не все такие сумасшедшие задроты, обычные люди сошли с ума. Забрызганный кровью дневник. Мне приснилось, что Земля пыталась обнять меня. Остальные говорят, что им снился тот же сон. Хранительница не может остановить изменения. Я больше не чувствую ног, не могу пошевелиться. Она велела мне читать молитвы и использовала магию, но ничего не помогает. They're trees. They would have felt themselves being transformed by magic and could not escape. We saw another one of these corpses earlier. They must be happening all over. And the spirit must have sensed it. Тебе и так придется вернуться в некоторые места по заданиям или использовать способности новых членов группы. Ну это да, потому что у меня же не все сейчас что-то умеют. Так вот некоторые сейчас недоступно. Недоступно, говорят. Я 8 по лестнице поднимусь куда-то. Another owl. Look at that. Это странно. Зачем ты это так делаешь? Это, знаете, на что похоже? Это похоже на гробики. Ну ладно, это вряд ли гробики. Это похоже на гробики. Какой ты? Быстрый переход. Типа Белоснежки. Опасности будущего. Предсказывающая карта, принцип работы которой, вероятно, противоречит принципу работы физической карты, имеющей ключевое значение для выживания известных странников. Помни о местах, где неизвестно, подстерегает ли тебя опасность. Я уже успела запутаться. We might be able to restore that bridge. A useful shortcut if we ever need it. Угу.
Угу. Господи, я сейчас с ума сойду. Ага. Я понял, что 90. Наверное. Мы тут были. Я поднималась. И тут собирала. Что прошло. Да. Угу. Вообще куда-то туда. Я куда, как обычно, иду. Не туда. Еще приключения. Look at На this. свою голову. I bet it came in handy. You have to hand it to the ancient elves. They loved their statues. Such craftsmanship. Handmade from stone. People have been killed for less. Okay. Подождите. Ну блин, да столько всего, ну дайте. Хватит. Мы будем проходить эту игру вечно. С того, что я хочу все обыскать. You're keeping an eye on me. Is it the demon or the mage killer name? Maybe I want the secrets of your coffee supplier. That's not. Don't flatter yourself too much. I don't trust anyone on first meeting, and I keep an eye on everything. Well, if you do want coffee, let me know. Ай. Да ты, чё, блин? Behind you. Impressive, Rook. Still standing, not bad. Зелененький. Смотрите. Тут красненький. Что же что-то значит? Мы куда? Спустились. Остановите ее кто-нибудь. Ага, это мы... Фу ты. Как нам туда попасть? Здесь, наверное, путь. Угу. Вообще-то я задание должна выполнять. Я хожу, брожу тут. Сундук. I wonder what this is about. Угу. 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 Ты так активирован, нет? Вот просто
надо убрать. А, во. Ага. Как нам туда попасть? Отойдите! А. Ага. Так, а куда тебе надо направить? Сюда? И что Что-то произошло, да? Отойдите. Что-то же должно было произойти. Это ж не просто так. А, мост появился, слепая. Так. Получилось. А нет, это не просто короткий путь. Что твору? Лестница. Так, а мы тут... Ой, господи, как же я запуталась. Так, ладно. Пойдемте сюда сначала. Задание сделаем уже. А то я странными путями хожу. Сама себя путаю. Но сюда мы попасть не можем, поэтому... А там скорее всего, есть этот алтарь. Нам надо сюда куда-то. Там что-то страшное, между прочим. Что-то огромное, я бы сказала. Ай! Ай, застряла. В этом месте, где ты сражаешь, есть еще секретный квест, связанный со статуями. Так, что это? С дневника Ирелин. С лесом что-то не так. С лесом что-то не так. Более того, животными тоже что-то не так. Галы напуганные, похоже, где-то прячутся. Теперь их стало куда меньше. Особо по какой-то причине сбиваются в стаи. Они никогда так не делают. Обычно они живут в одиночку. Даже насекомые стихли. Приятно, что комаров нет. Но это неправильно. Они всегда нам досаждали. Потом наши разведчики начали сообщать о каких-то существах в лесу, тварях, которые мы никогда здесь не встречали. Мы не знаем, кто они. Они неестественные. А значит, обычно животные в опасности. Вся ткань жизни леса под угрозой. Мы должны найти способ бороться с этим. Не помню, он ли это. Ты их трогала?
Кого? Статуи? Вот эти статуи? Как их трогать? Так, а ну, ша. Значит, не он. Цена гармонии. Строки времен древнего орлота, нанесенные на ткань. Чтоб сердце сберечь, мы пели заклятие и уповали, что песни подхватят другие. Но цена сей гармонии отразится в вечности. Я не помню, я... Какой-то сидел волк. Ну, это как алтарь, что ли, был или что-то такое. Не знаю, не уверена. Зачем тут рычаг? О, сундук. Что-то, кажется, такое было. Их можно как-то двигать или активировать, но как уже не помню. Уж ты. Да, ты еще показываешь. Достай. Блин, я люблю, когда в играх всякие штучки можно поделать. Слышь ты, пес. Я, кстати, тут была. Так, а мне тут надо найти. Ой. Сама себя зачем-то отравила. Так, а где? Где то, что мне нужно найти? Вы видите? Памятные вещи. О, там что-то. A broken alluvian over there. No fixing that. Ровная страница, все нашли. В зеркале нет отражения, только темный туман. Возможно, магия покажет что-то еще. Остальные уверены, что попытаться стоит. У тени лица моих родных. Пустые глаза пристально смотрят на меня. Они не говорят, они даже не знают своих имен. Все из-за меня. Из-за меня зеркало уничтожило их. He couldn't stop it from corrupting everything around it, including himself. So many dead. So many things left behind. I wonder if we could somehow memorialize them. Let's head back to that spirit. Maybe we can ease its distress somehow. К духу вернуться. Стоп. Вот это... Зачем? Понятно. Ладно, но все равно 1500 раз, небось, еще куда-то возвращаться. А почему некоторые... Все, понял.
Если меня возрождать, возможно, будут. No way out! No way through the rock! Walls closing in, darkness closing in! Voice is gone. No one is coming. I can't get a breath. Oh, please let me see him one last time! I found those people. You don't have to feel this way anymore. So much fear before the darkness. Make it quiet. Make it go away. I don't understand. It would be appeased with a simple gesture that makes it believe the dead are at rest. Spirits of comfort. Very empathetic, but not the brightest, according to Spite. Да. Улетела. Проведите ритуал. А как? Another owl. Что я должна сделать? Наверх, наверное, надо. Что за... Или что? Сюда, наверное, может. Any idea? Как думаете, Is что what that это? does? I'd bet it taps into the Fade, but how is the question? Elven artifacts can get complicated. Maybe it's connected to all the floating ruins. Что это? Телепорт? Куда я? Ага. Всё. Here goes. Dareth Shiral, Lethalin. You were fighters, scholars, explorers, friends, family, and lovers. We will remember you as you lived, and not as you died. Go in peace. Rest well. A moment of pain does not undo a lifetime of hope. Thank you. Еще не лучше. Мы молодцы. Я предлагаю на сегодня закончить. Сегодня чуть пораньше завершусь. Вот, пойду отдыхать, кушать, все такое. Так что спасибо всем, кто был на стриме. Хорошего остатка дня. Кинем сейчас рейд. Если вам надо позолотать. Завтра, я думаю, продолжим прохождение Dragon Age.
Вот. Что еще? Спасибо. И получается, до следующих стримов. Пока-пока.